So yesterday we have seen how critical section problem will be and how this critical section is being implemented by any kind of process. We have seen those two operations there. Okay, so మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంటుంది. సో యూ కుడ్ ఫైండ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, యూ కుడ్ ఫైండ్ దిస్ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. And for this, I have given some kind of example. Something seems like this. You have to open, some entry section for doing some transaction with banking information system. Up to 1 to 5 will be entry section. 6, 7, 8 will be critical section. And the 7th one will be remainder section. I have given this one. And critical section will always follow these kind of issues. One is mutual exclusion. And the second one is progress, and the third one is bounded waiting. Mutual exclusion does means no other process is being enter into its critical section if one particular process is executing its critical section. Okay, no other process is trying to execute its critical section when other process is being executing it. So then progress in the sense PI wants to execute its critical section. Operating system looking forward that P1 does not in remainder section, does not executed in remainder section. And the bounded waiting in the sense, so when the problem is being trying to enter into critical section, because of prioritized jobs, it is unable to enter into critical section. So that is why the bounded waiting is going to be a biggest problem for critical section here. So these are the three properties which are being followed by critical section here. Now today, I'd like to continue with what are the solutions for critical section. So there are certain number of solutions which are very important for us. So first solution for critical section, which was given in the early days. So that particular critical section could be, solution for the critical section could be Peterson problem, a Peterson solution. So Peterson solution. Let me fill this one using some color. Wait. Let me fill with. Will it be okay, or shall I fill some other color, which is better for you? Please let me know. White color okay na? లేకపోతే వేరే కలర్ తో ఫిల్ చేశానా? బ్లాక్ కలర్ తో ఫిల్ చేసి వేరే కలర్ తో ఫిల్ చేసి ఓకే అలాగే. So on this I'd like to write either yellow or blue, white. Okay, so then it could be very much visible to you to understand and to okay. So however, first one is a Peterson problem, a Peterson solution. Peterson solution. What is this particular solution here? You need to understand here first. Peterson solution does means, look at this particular problem, this particular thing. Always you need to consider that. So when the Peterson solution can be applied on the particular processes, it must be satisfy mutual exclusion. It must be satisfy, say, the what you call. Wait. So it must be so satisfy this particular condition, mutual exclusion, and progress, and followed by bounded waiting. These two must be get satisfied while we have to implement any solution for Peterson critical section. Okay, so that is what you need to understand before going to take into consideration of Peterson solution here. Now let me consider what exactly the Peterson solution is. Asal Peterson solution ante enti ikkada? Peterson solution can be given that it may be create two different variables. Rendu variables. And Peterson, first of all, this Peterson, let me write PS in the sense Peterson solution. Peterson solution can be applicable for only two jobs. Only two different jobs. If ready queue might be having more than two in the sense, Peterson solution cannot be worked out, cannot be done. Okay.
That is the first point you need to remember in terms of first solution of the what do you call critical section here. Only for two jobs it is being gets operated. Second one is it is as I said, Peterson problem can be gets applied for only two jobs. So only for these two jobs. Then so it must be always create two variables. First variable will be considered as integer. So TURN. So turn. And second variable is the Boolean variable, that is a true or false variable here. So the Boolean variable, which is considered as flag of some two. Of course, it is an array actually. I am not supposed to. So far I have discussed with algorithm so that I have been writing something like that. So flag of two here. So as we know, array element will be in C or C++ or any other language. So array will be always get started with 0. So therefore, this is actually the particular array which we would like to consider here. This is FLAG, the array name. And here it is flag of 0, flag of 1. Totally two elements are available here. One element, one particular first element is being assigned for so PI, whatever the number of that particular job. I might be anything. And second one is PJ, where here is a condition. You please remember this particular condition. J will be always equal to always equal to 1 minus I. 1 minus I. J must be always equal to 1 minus I. So this is the condition to be taken into consideration. Okay, with this particular initial setup, so things will be gets worked out. I hope that you do understand that Peterson solution can be applicable for only two jobs. In ready queue, more than so two jobs will be available. Peterson solution cannot be worked out anymore here. It could not be worked out anymore. Now, the Peterson solution can be gets created. Number one, so here it is number one, a variable integer, which will be gives you the name itself indicates that which job's turn is going to be happen. So that is the meaning of a TURN here. And there is another variable called Boolean. This particular Boolean variable will be taken a flag. The name itself indicates that the flag. Normally in microprocessors, flag in the sense it is either true or false, or storing either 0 or 1, which is called as flag. So that is why the name has given. Flag of 2, where array has been created. Flag of 0 will be taken by PI and flag of 1 will be taken by PJ. Where J must be always, so this particular equation, J must be always 1 minus I. Okay, that is the point where exactly you need to consider in terms of so identifying jobs here. Now, what exactly it is going to do? ఇంతవరకు అర్థమైతే తర్వాత ముందుకెళ్దాం. What exactly it is going to do? So here, need to understand there is a certain so piece of code to be understand here. So try to take this particular piece of code from me. While of course it is true, while true, okay, flag of I equal to flag of so ith element, that is I equal to always 0 something. What is the meaning of this one here? Is equal to true. You need to understand this particular code very carefully. Turn equal to J, turn equal to J, okay. Then followed by condition will be, what is the condition we'd like to execute here in the sense, while flag, so flag, okay, of J, while flag of J, and turn equal to J, turn equal to J. If this condition will be TURN, this is a TURN, not TARN here, it is so TURN here. I could not understand what I am supposed to do. Yeah, TURN.
It is not a TARN. Okay, however, so it could be, okay, one moment, TOR, ton equal to, so ton equal to J. If this condition is true, don't do anything. Don't do anything. Don't do anything. So I just put semicolon at the end of the while loop. You please understand this one. It's very important to understand because people will get confused within this particular statement only. This is the whole statement is just once only. Let me rewrite the same here one more time. Let me rewrite the same here because I'd like to write from this place onwards because that is a single statement only. So while, so flag of J, FLAG, flag of J, okay, and ton equal to J. Ton is equal to J. Okay, so that is the meaning here. And here I have put semicolon. You please write in indentation mode, but I have started here, so that is why I have taken this particular thing from this area. Okay, semicolon. Now, flag of J I equal to false. Now, after, sorry, critical section, critical section. Okay, whatever the critical section you are supposed to execute, you please note down what is this critical section. Let me give you some other way after finishing the rating here. Flag of I, okay, you need to write in terms of array only. Flag of I, so will be equal to false. Okay, then reminder section. Let me write RS. RS. Okay, so reminder section. So here reminder section is being reminder section of that particular job here. You please try to understand because this is very important to understand. ఇది అర్థం చేసుకోవటం చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. Let me eliminate the confusion by explaining the thing here. Okay, let me copy everything right away from here to wait for a while. వెనక పక్క కాపీ చేస్తాను ఎందుకంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుందని నా ఉద్దేశం. ఇందాక స్టార్ట్ చేశాను కానీ ఒక్క నిమిషం. Okay, let me take this one here and fill with black again. Okay, you can see this one here. It's very important to understand this particular problem here. I mean, this particular issue here. Now, you understand thing here is, for example, this particular process is being running at process P1. Problem is running at process P1. P1 ante PI. Inga simply cheppalante PI. Let me write here. The same thing is being operated at PI. Ith job is being executing this piece of code. Understand? Ith job is being executed this piece of code. If it is executing this piece of code here in the sense, look at this. While flag of J and turn equal to J, then what it is? What do you mean by this particular statement here? If this will be true, this will be true. So let me copy the same thing here as well. Okay, ఇక్కడ డ్రా చేస్తానండి మళ్ళీ ఒక్కసారి మీకు క్లారిటీ రావటం కోసం. So this is flag. This is the flag here, flag I. So flag J. Okay, let me consider this one here. Let me write F only. This is 1. Okay, 0, 1 is not important for us right now. So flag of J equal to true, for example. Flag of J equal to true. Obviously, flag of I also, after enter into this one, flag of previously it is false actually. Previously, okay, consider that nothing is there here. Nothing is there in previously. Now it is being executing its critical section, trying to execute its critical section, enter into this while true loop. Look at this here. So flag of I equal to true. Yes, it is being getting true here. Thinking that flag of J also true here. Also true. Previously it is true. I'm trying to explain.
సో PI ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? సో TURN టర్న్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రీవియస్లీ ఏముందో మనకు అనవసరం. ఇప్పుడు మాత్రం ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ఇట్ ఈస్ J. ఓకే, ప్రీవియస్లీ ఏముందో మనకు అనవసరం. నౌ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. వైల్ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు J, ఫ్లాగ్ ఆఫ్ J అంటే వైల్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ J is true and turn equal to J. Already turn has been set to J here. So therefore this is also true. While true, it will be gives you true. Understand? Please open your unmute yourself and then please communicate with me. అర్థమైంది సార్. 98 లేదా 92 లేదమ్మా? D0 92. ఇప్పుడే లెఫ్ట్ అయినట్టుంది సార్. అదేది ఉండాలి కదా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం, 7 మార్క్స్ ప్రాబ్లం ఇది. ఓకేనా? Yes. ఇది 7 మార్క్స్ ప్రాబ్లం. చెప్పు, మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వమని చెప్పు. Okay. Okay, however, so previously it is true, అంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని అనుకుందాం ఇక్కడ. ప్రీవియస్లీ J is being executing. Now at PI the status is it is trying to enter into the critical section. It is trying to enter into the critical section. What exactly it is being done here? You can see flag of I is equal to true. Yes, it has been taken as true. For turn equal to J, turn has been taken into J, and flag of J equal to flag of J and turn equal to J. So while this is put into a particular loop, so it will be written true here. It will be continuously written true here. So continuously written true in the sense it will be considered as infinite loop. Understand? At PI the situation is infinite loop, providing, please try to underline this particular sentence, providing already J is in executing its critical section. J is already executing its critical section. Already J దాని critical section execute చేస్తూ ఉన్నట్లయితే, hope that you understand. That is why I have taken flag of J equal to true. That is why I have taken flag of J equal to true. If flag of J equal to true in the sense J has taken, అంటే flag of J equal to true ఉందంటే flag of I false గా previous గా J దగ్గర. Say yes or no? Yes sir. ఫ్లాగ్ ఆఫ్ J అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు, మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ గురించి చెప్తున్నా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే, ఇంకా ఆల్రెడీ ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు PI ప్రాసెస్ ట్రై చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఫ్లాగ్ ఆఫ్ J దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ట్రూ, అది ఆల్రెడీ ట్రూ లో ఉంది. దెన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ట్రూ, అండ్ నౌ టర్న్ ఈక్వల్ టు ఫ్లాగ్ ఆఫ్ I ఈక్వల్ టు ట్రూ. ఇప్పుడు మేక్ దిస్ పర్టికులర్ జాబ్ యాజ్ ట్రూ, దెన్ టర్న్ ఈక్వల్ టు J, J కి అసైన్ చేసింది ఇక్కడ. Then while J and turn equal to J, both will be written true అంటే ఇక్కడ సెమీకోలన్ పెట్టేసాం కాబట్టి అక్కడక్కడ లూప్ తిరుగుతూ ఉంటుంది, ఇన్ఫైనైట్ లూప్ అవుతుంది. ఎప్పటి వరకు ఇన్ఫైనైట్ లూప్ అవుతుంది? Either this one or this one will be false. Both will be false, well and good. Both will be false, well and good. There is no problem at all. రెండు ఫాల్స్ అయితే మనకు కావాల్సింది కూడా అదే. కానీ ఇది కానీ ఫాల్స్ అయితే ఆబ్వియస్లీ లూప్ ఫాల్స్ అయిపోతుంది, లూప్ నుంచి బయటకు వస్తుంది, ఇమ్మీడియట్ గా ఉంది క్రిటికల్ సెక్షన్. అండర్స్టాండ్ ది సినారియో? Yes sir. Yes sir. The scenario will be seen something like that. Okay, scenario is seen something seems like that here. Now after some time, obviously the same thing is being executed at J side. For example, the same thing is being executed at J side. So ఇప్పుడు J side execute అయ్యే మాట అయితే, let me copy everything and do some kind of modifications here. So దీన్ని ఇక్కడ మొత్తం కాపీ చేస్తాను. ఇది మొత్తం కాపీ చేసి, ఇది క్లారిటీ వచ్చిందంటే తర్వాత చాలా ఈజీ అమ్మా. మనం ఏ విషయం మాట్లాడాలన్నా చాలా ఈజీ. ఓకేనా? ఏది మాట్లాడాలన్నా చాలా ఈజీ. లెట్ మీ పేస్ట్ సంథింగ్ హియర్, ఫిల్ సంథింగ్ హియర్. ఓకే, హౌఎవర్ యూ కెన్ సీ ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడాను PJ దగ్గర రన్ అవుతుందని చెప్పేసి అనుకుందాం. ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ రన్నింగ్ ఎట్ PJ, నాట్ PI. సో లెట్ మీ కన్సిడర్ దట్
It is being running at PI. సో ఓకే, ఇది PI దగ్గర సో రన్ అయిన విషయం ఇది. PJ దగ్గర రన్ అయ్యేటప్పుడు PI స్టేటస్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. PI స్టేటస్ ఎలా ఉందో ఒకసారి గమనిద్దాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఫ్లాగ్ అని చెప్పేసి ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ ఆల్రెడీ మనం డిసైడ్ చేసుకున్నాం, ఉందని చెప్పుకున్నాం. సో 0 and 1. So it is being executed at PJ. Before going to PI, PJ is being taking this particular execution. Now, so this is I and this is J. So initially both are false. No execution is being took place. I mean critical section is being not being taken. Now what exactly she is doing? Turn equal to, so turn is equal to nothing. ఏమి లేదు అక్కడ, ఎవరి టర్న్ ఉందో చెప్పలేము. ఓకేనా? Turn equal to, actually something is there. Okay, wait for a while. Now flag of I PJ దగ్గర ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా, అంటే ఇక్కడ I కు బదులుగా J రాయాలి, J కు బదులుగా I రాసుకోవాలి. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. ఓకేనా? సో PJ దగ్గర ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి I కు బదులుగా J, J కు బదులుగా I. అది మీరు అర్థం చేసుకోవటమే, మార్చాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. డోంట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్. మీ నోట్స్ ఏం మార్చొద్దు. PI దగ్గర ఎగ్జిక్యూట్ అయితే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, I కు బదులు I ఉంచుతారు, J కు బదులు J ను ఉంచుతారు. PJ దగ్గర ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు I కు బదులుగా J, J కు బదులుగా I రాయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఫ్లాగ్ ఆఫ్ J ఈక్వల్ టు ట్రూ. Yes, it has been changed from false to true. Okay. For turn equal to J, అంటే turn equal to I. నెక్స్ట్ ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? వీడి తర్వాత ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? I ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. వీడి తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అయ్యే కదా, J కాదు కదా. Now కండిషన్ అప్లై చేసాం. ఫ్లాగ్ ఆఫ్ I, నాట్ J హియర్. ఫ్లాగ్ ఆఫ్ I అంటే ఇక్కడ ఫాల్స్, అంటే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. అండ్ turn equal to I, turn అంటే I నే ఇక్కడ, అంటే I equal to I కాబట్టి ట్రూ అవుతుంది. ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. అర్థమవుతుందా? ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. Therefore ith job is being entered into critical section. It is being executed for some time. It is being, whatever the critical section it is being executed sometime. Flag of J equal to false. చెప్పాను కదా, I కు బదులు J, J కు బదులు I రాయాలని చెప్పాను కదా. Flag of J equal to false. ఇప్పటి వరకు ట్రూ ఉంది కాస్త దీన్ని ఫాల్స్ చేయండి. ఎస్, ఫాల్స్ చేశాను. రిమైండర్ సెక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి బయటకు వెళ్ళిపోయాను. ఎప్పుడైతే ఇది ఫాల్స్ అవుతుందో, నౌ యూ కెన్ సీ దిస్ వన్, అంటే వీడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన టైంలో వీడు డెల్టా, సో లెట్ మీ సే డెల్టా T0 టైంలో, సో వీడు క్రిటికల్ సెక్షన్ కోసం ట్రై చేశాడు. ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ ఉంది, టర్న్ ఈక్వల్ టు నథింగ్, ఏమి లేదు. సో డెల్టా T0 లో PJ అనేవాడు సో ఫాల్స్ ఉన్న దాని కాస్త వీడిని ట్రూ చేసుకొని టర్న్ ఈక్వల్ టు I పెట్టేసి ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది కాబట్టి వీడి క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయాడు. ఆ కండిషన్ లో డెల్టా T1 టైంలో దిస్ ఈస్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అట్ డెల్టా T1 టైం. ఆ కండిషన్స్ లో సో వీడు ఆల్రెడీ దిస్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఫాల్స్ లో ఉన్నట్టుగా చెప్పాలి కదా మనం. ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటే నా PI ఈక్వల్ టు ట్రూ అన్నాడు. ఎస్, ఇట్ హస్ బీన్ ఎలిమినేటెడ్ అండ్ హీ వాజ్ మేకింగ్ టు ట్రూ హియర్. ట్రూ చేసేసాడు. PI ఈక్వల్ టు టర్న్ ఈక్వల్ టు J అన్నాడు, J కి అసైన్ చేశాడు. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ ట్రూలో ఉంది. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ కింద ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని చెప్తున్నాం కదా T0 టైంలో, ఇదే T1 టైంలో జరుగుతుందని చెప్పాం కదా. కాబట్టి సో నౌ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ సో ట్రూ ఓన్లీ. సో ఇది ఫాల్స్ నుంచి ట్రూ అయిపోయింది. దెన్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ J అండ్ ఫ్లాగ్ టర్న్ ఈక్వల్ టు J టర్న్ వచ్చేసింది. టర్న్ కూడా Jదే. ఫ్లాగ్ ఆఫ్ J ఆల్సో ట్రూ అండ్ ట్రూ ఈజ్ ట్రూ. సో ఆల్రెడీ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఆఫ్ J is being executed. ఆ టైంలో నువ్వు ట్రై చేసావు, ఇది అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటుంది, అంటే ఇన్ఫైనైట్ లూప్ లో ఉంటుంది. ఆ ఇన్ఫైనైట్ లూప్ ఎప్పుడు టెర్మినేట్ అవుతుంది? ఇది ఫాల్స్ అయితే టెర్మినేట్ అవుతుంది. ఐ హోప్ దట్ యు అండర్స్టాండ్ ది పాయింట్. Yes, sir. Yes, sir. అర్థం కదా? ఫ్లాగ్ ఆఫ్ J ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అవుతుంది. ఆ. అప్పుడు రిమైండర్ సెక్షన్ వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఈ జాబ్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ అవుతుంది. ఆ. సెక్షన్ లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ఒక్క నిమిషం ఆగు, వీడికి ఏదో కొంచెం క్లారిటీ రాలేదు, నేను మళ్ళా చెప్తాను ఇక్కడ. సో వైల్ ట్రూ, వైల్, సో దిస్ ఈస్ ట్రూ, ఓపెన్ రేస్. సో ఏం రాశాడు ఇక్కడ, ఏం తీసుకున్నాడు? సో ఫ్లాగ్ ఆఫ్ I ఈక్వల్ టు ట్రూ. నేను F అనే రాస్తున్నాను, ఎక్కువ రాయట్లేదు. F ఆఫ్ సో I విల్ బి ఈక్వల్ టు ట్రూ. ఓకేనా? TURN, టర్న్ ఈక్వల్ టు J. ఓకే, వైల్
చెన్నై రాస్తున్నాను అర్థం కావటం కోసం. రెండు పక్క పక్కన రాసేటప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందని నా ఫీలింగ్ ఇక్కడ. వైల్ సో ఫ్లాగ్ ఆఫ్ సో జే ఓకేనా, అండ్ సో టర్న్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జే. రెండు పక్క పక్కన రాయాలి కాబట్టి చిన్న చిన్న రాస్తున్నాను, సెమీకోలన్. సో క్రిటికల్ సెక్షన్ సిఎస్ ఓకేనా. టర్న్ అయినా ఫ్లాగ్ రాసింది వాడు, ఫ్లాగ్ అను సారీ నాట్ టర్న్, ఫ్లాగ్ ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఐ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ చేశాడు. ఆ తర్వాత సో రిమైండర్ సెక్షన్ అప్లై చేశాడు, రిమైండర్ సెక్షన్. ఓకే, then close this one here. This is the execution for one particular job, right? Now let me paste the same for further. Okay, దీనికి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను, కొంచెం అర్థం కావటం కోసం పేస్ట్ చేస్తున్నాను. So let me fill with let me fill with color here. Okay, you can understand. Scenario is being done here. Let me yes, scenario is being done. Let us consider this is ith job and this is jth job, and here jth job అంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ j ఈక్వల్ టు ఇక్కడ i అవుతుంది, ఇక్కడ i అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా i అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా i అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా i అవుతుంది. ఆ మోడిఫికేషన్స్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఇదేమో ith జాబ్ దగ్గర జరిగే ఎగ్జిక్యూషన్, ఇదేమో jth జాబ్ దగ్గర జరిగే ఎగ్జిక్యూషన్. ఈ పాయింట్ లో నేనేం చెప్తున్నాను అంటే, వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హియర్ ఈస్, సో మరి ఈ ఫ్లాగ్ వచ్చేసి పీటర్సన్ ప్రాబ్లం అంటే గ్లోబల్ ప్రాబ్లం కదా అది, అంతేగాని నీ దగ్గర సపరేట్ గా తర్వాత ఇంకొకరి దగ్గర సపరేట్ గా ఏమీ ఉండదు కాబట్టి అది గ్లోబల్ ప్రాబ్లం. సో గ్లోబల్ ప్రాబ్లం కాబట్టి అది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది మనం ఒకసారి అప్లై చేసినట్టయితే, లెట్ us కన్సిడర్. So here the point will be seem something like this here. Okay, the point will be seem something like this here. Here is the flag. Let poda idi. So here is the flag here. So a flag anedi ila undi ikkada manaki enedi fill avadu. So here is the flag. Flag might be taken 2 parameters something like this here. This is the flag, and this will be related to I, this will be related to J, and here is the turn, TURN. Okay, initially both the flags will be false. Now at delta T0 time, J is being executed. At delta T1 time, so I will be gets executed. And J అనేది ముందుగా స్టార్ట్ చేసింది ఎగ్జిక్యూట్ చేయటం. J లో ఏముంది ఇక్కడ? So flag of J equal to true. Yes, it has been changed from here to true here. Yes, it is true. And turn will be equal to I. So turn will be equal to I. Okay. What is the condition you have taken? While flag of I and so turn equal to I. Flag of I and turn equal to I. Flag of I false hai kada? Flag of I false here. This is false. And turn equal to I is true. దీని మధ్య అండ్ అప్లై చేస్తే వచ్చేది ఫాల్స్. ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి ఎంటర్ అయింది. క్రిటికల్ సెక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ దగ్గరికి ఇంకా రాలేదు. క్రిటికల్ సెక్షన్ లో 1000 స్టేట్మెంట్స్ 2000 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, వాడి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది. సో అక్కడ స్టార్ట్ చేయగానే T1 అంటే ith జాబ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ట్రై చేస్తుంది, T1 లో ట్రై చేస్తుంది. నా ఫ్లాగ్ ఆఫ్ I ఈక్వల్ టు T, వీడు కూడా చేంజ్ చేశాడు ఇక్కడ. ఎస్, హీ హాస్ ఆల్సో, ఎందుకంటే హీఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సో హిస్ ఓన్ ప్రొవిజన్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్. తర్వాత టర్న్ ఈక్వల్ టు J. ఎస్, ఆల్రెడీ ఇక్కడ I సెట్ చేశాడు, Jth జాబ్ వీడు J కింద సెట్ చేశాడు. ఓకేనా, J కింద సెట్ చేశాడు. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫ్లాగ్ ఆఫ్ J, వాట్ ఈస్ ది ఫ్లాగ్ ఆఫ్ J హియర్? ట్రూ. హియర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. వాట్ ఈస్ ద టర్న్ ఈక్వల్ టు J? ఇక్కడ కూడా J, టర్న్ లో ఉన్న వాల్యూ J నేనా, ఈక్వల్ టు J అప్లై చేస్తున్నాం, ఇది కూడా ట్రూ. ట్రూ అండ్ ట్రూ విల్ బి ఈక్వల్ టు ట్రూ. Loop will be iterated. Now at delta some T100th time, అంతసేపు జరిగిందని T100th time J was completed its critical section.
అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంది, జే అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏముంది, నెక్స్ట్ ఏముంది, సో ఫ్లాగ్ ఆఫ్ జే విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ జే రాయాలి, ఫ్లాగ్ ఆఫ్ జే ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. ఇది కాస్త ఫాల్స్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇన్ఫైనైట్ లోపల ఉన్నాడు కదా, ఇక్కడ ఇన్ఫైనైట్ లోపల ఉన్నాడు ఈ పర్టికులర్, ఎందుకంటే ట్రూ అండ్ ట్రూ అయింది కాబట్టి. ఎప్పుడైతే ఇది ఫాల్స్ అవుతుందో దిస్ కండిషన్ విల్ బి గోస్ ఫాల్స్, దిస్ కండిషన్ విల్ బి గోస్ ఫాల్స్, ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ ఈక్వల్ టు, సో ఫాల్స్ ఓన్లీ. నౌ ఇన్ఫైనైట్ లూప్ విల్ బి టెర్మినేటెడ్ అండ్ ఎంటర్ ఇంటూ క్రిటికల్ సెక్షన్. వీడు అంటే డెల్టా T100 లో వీడు క్రిటికల్ సెక్షన్, ఈ స్టేట్మెంట్ అయిపోగా నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ రిమైండర్ సెక్షన్, రిమైండర్ సెక్షన్ తోటి ఐతో సంబంధం లేదు, ఓన్లీ క్రిటికల్ సెక్షన్ దగ్గరే ప్రాబ్లం. He will be taking care about this particular remainder section and he will execute and come out. Whereas he is executing, so critical section problem. At delta 250th time, so he was completed his job. ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఫ్లాగ్ ఆఫ్ I ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. ఇప్పటి వరకు ట్రూ ఉంది, దీన్ని తీసేసి ఫాల్స్ చేయమంటున్నాడు. ఎస్ ఫాల్స్, దెన్ రిమైండర్ సెక్షన్ రెండు మళ్ళీ ఫాల్స్ లోకి వచ్చినాయి. ఇంకా జేకి సంబంధించి ఐకి సంబంధించి న్యూ జాబ్స్ ఏమైనా వస్తే మళ్ళీ సేమ్ సినారియో అక్కడ అప్లై అవుతూ ఉంటుంది. క్లారిటీ వచ్చిందా ఇప్పుడు? క్లారిటీ వచ్చిందా నాన్న అందరికి? ఎస్ సార్. Yes, sir. That is the solution. That is the solution for, so what you call critical section. The solution name is Peterson problem. నేను ఈ సెమాఫోర్స్ వరకు రోజుకి చిన్న చిన్న టాపిక్స్ చెప్తాను, ఎక్కువ టాపిక్స్ అయితే నేను చెప్పను. ఎందుకనంటే సెమాఫోర్స్ దగ్గర కన్ఫ్యూజన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. కావాలంటే మీ ఫ్యాకల్టీ చెప్పేటప్పుడు ఆలోచించండి, ఇక్కడ ఏం చెప్తారో ఒకసారి నాకు. టాపిక్ అయిపోయిందా అయిపోలేదా? బి సెక్షన్ అయింది సార్. అయిపోయిందా? అయింది సార్. మరి ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, ఈ ప్లేస్ లో ఏం చెప్పారు? సెమినార్ సార్, స్టూడెంట్ సెమినార్ సార్. స్టూడెంట్ సెమినారా? కొన్ని టాపిక్స్ స్టూడెంట్స్ కి సెమినార్ కి ఇచ్చేస్తున్నారు సార్. ఇది కూడా సెమినార్ కి ఇచ్చారా? ఎస్ సార్. అబ్బా, మరి మీకు సి సెక్షన్ మాకు అసలు చెప్పలేదు సార్. అసలు ఇదేం చెప్పలేదా? నో సార్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే ఈ స్టేట్మెంట్ దగ్గర అందరికి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఈ స్టేట్మెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఇది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ క్లారిటీ ఇవ్వకపోతే మీకు సెమాఫోర్స్ అసలు ఏమీ అర్థం కాదు, ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. అందుకని నేను చిన్న చిన్న టాపిక్స్ చెప్తాను. ఈ యూనిట్ లో ఇంకొక 7-8 టాపిక్స్ ఉన్నట్టు ఉన్నాయి, చూద్దాం. ఒక్క నిమిషం, నేను క్లోజ్ చేస్తాను ఒకసారి. ఇదే ఏది, ఒకసారి దీన్ని క్లోజ్ చేస్తాను. ఇక్కడ దిలీప్ చెప్పు. యు రైజ్డ్ యువర్ హ్యాండ్. ఇన్నర్ వైల్ లోకి ఉంది కదా సార్, వైల్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ ఐ అండ్ టర్న్ ఈక్వల్ టు జే ఐ. అది మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ కే కదా సార్ వాళ్ళు? నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్, ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. అది యాక్చువల్ గా అయితే రాసింది మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ కోసం, బౌండెడ్ వెయిటింగ్ కోసం. అదే బౌండెడ్ వెయిటింగ్ అంటే మరి క్రిటికల్ సెక్షన్ అయిపోవాలి కదా, ఈ పర్టికులర్ క్రిటికల్ సెక్షన్ అయిపోతేనే కదా దీనికి స్టార్ట్ అయ్యేది. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ యాక్చువల్ గా రాసింది మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ కోసం, బౌండెడ్ వెయిటింగ్ కోసం, ప్లస్ దీనికోసం మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ కోసం. ఇది ఎంతసేపు క్రిటికల్ సెక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో, జేత్ ప్రాబ్లం ఎంతసేపు అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ఐ ఎంతసేపు వెయిటింగ్ లో ఉండాలి. అంటే బౌండెడ్ వెయిటింగ్ లో ఉన్నట్టు లెక్క. దట్ ఈస్ అండర్ బౌండెడ్ వెయిటింగ్ అండ్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ ఈస్ బీయింగ్ సాటిస్ఫైడ్. అంటే వన్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఈస్ ఎంటర్ ఇంటూ క్రిటికల్ సెక్షన్, నో అదర్ ప్రాసెస్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఎంటర్ ఇంటూ క్రిటికల్ సెక్షన్. ఇప్పుడు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ వైల్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయటం వలన మరి నెక్స్ట్ ఐఎత్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాంది. ఐఎత్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాంది. ఈ ట్రై చేసేటప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే హీ ఈస్ నాట్ ఇన్, అంటే ఈ ప్లేస్ లో ఉన్నాడు, ఈ ప్లేస్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది, వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉన్నాడు. హీ ఈస్ నాట్ ఇన్ రిమైండర్ సెక్షన్. నెక్స్ట్ ఐ టర్న్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ 5 కాబట్టి ఐ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే హీ మస్ట్ నాట్ బి ఇన్ రిమైండర్ సెక్షన్. అదే కదా మనం రాసింది. ఎక్కడుంది అది? ఏది? ఇక్కడ గమనించండి. సో వాట్ ఐ హావ్ రిటన్ హియర్, సో progress. PI wants to execute its critical section. Operating system looking that PI does not execute in its
రిమైండర్ సెక్షన్. ఇక్కడ గమనించండి, వీడు ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తా ఉన్నాడు. ఇంకో కలర్ తీసుకుందాం క్లారిటీ కోసం, మరో కలర్ తీసుకుందాం. ఈ ప్లేస్ లో వెయిట్ చేస్తా ఉన్నాడు. ఇక్కడే లో పెట్రేట్ అవుతుంది. అంటే మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ ఈ ఒక్క కండిషన్ తో సాటిస్ఫై అవుతుంది, బౌండెడ్ వెయిటింగ్ సాటిస్ఫై అవుతుంది, తర్వాత రెండో మూడోది ప్రోగ్రెస్ కూడా ఈ ఒక్క కండిషన్ తోనే ప్రోగ్రెస్ కూడా ఈ ఒక్క కండిషన్ తోనే సాటిస్ఫై అవుతుంది. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఓకే సార్. అది పాయింట్ అక్కడ. సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ మీకు ఈ రోజు ఫినిష్ చేసింది ఏంటంటే సొల్యూషన్స్ అన్నమాట. రేస్ కండిషన్ అయిపోయింది, క్రిటికల్ రీజన్ అయిపోయింది, మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అయిపోయింది, బిజీ వెయిటింగ్ ఇప్పుడే చెప్పను, స్లీప్ వర్కప్ చెప్పను. సో దీంట్లో మీకు మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అనే దాన్ని ఎలా అంటే బిజీ వెయిటింగ్ తర్వాత ప్రోగ్రెస్ రెండు కూడా దాంట్లో కలిసి వస్తాయి. యాక్చువల్గా అయితే మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అవాయిడ్ చేయడం కోసం మీకున్న సొల్యూషన్ అంటే ఒకటి చెప్పాను, దట్ ఈస్ పేటర్సన్ సొల్యూషన్. టుమారో విల్ గో ఫర్ మ్యూటెక్స్. మ్యూటెక్స్ అంటే ఏంటో చూసి తర్వాత సెమాఫోర్కి వస్తాను. సెమాఫోర్కి సంబంధించి దీస్ ఆర్ ది సో ప్రాబ్లమ్స్ అంటే రైట్ నౌ రన్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. వీటిని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో సెమాఫోర్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ రెండు చెప్పి దెన్ ఐ విల్ కమ్ టు మానిటర్ అండ్ దెన్ గో ఫర్ దిస్ వన్. అంటే కరెక్ట్ గా ఇంకొక 7 క్లాసులు పట్టుద్ది. దీంట్లో ఆల్రెడీ షెడ్యూలింగ్ అలాగే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా. నో ఓన్లీ దిస్ వన్ మల్టీ థ్రెడింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంతవరకే కదా. సారీ ఇంతవరకే 7 పట్టదులే, ఒక 4 క్లాసులు పడుతుంది. ఓకేనా? ఈ మొత్తం ఫినిష్ అవటం కోసం 4 క్లాసెస్ పడుతుంది. సో హౌఎవర్ దిస్ ఇస్ ది పర్టిక్యులర్ ఇష్యూ టు బి అండర్స్టాండ్. మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఇది. ఓకే, ఇఫ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ లెట్ మీ ఆన్సర్ దమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేటర్సన్ ప్రాబ్లం. నో సార్. No, sir. ఓకే. సో టైం కూడా లెస్ దెన్ 1 minute ఉంది. నేనే క్లోజ్ చేస్తాను ఈరోజు. టుమారో విల్ గో ఫర్ మ్యూటెక్స్. ఈ మ్యూటెక్స్ గురించి వెళ్దాం టుమారో. దేని గురించి మాట్లాడదాం? వాట్ ఈస్ మ్యూటెక్స్, హౌ మ్యూటెక్స్ ఇస్ బీయింగ్ గెట్స్